खंयचे डिपार्टमेंट सरकार चलयता हेच समजना. आता पयर मुख्यमंत्र्यान सांगले की जे कर्फ्यू ताणें इम्प्लिमेंट केल्लो हो कर्फ्यू 7 तारखेच्यान 14 तारीख पर्यंत टिल 7 AM on 14 इज बीन एक्सटेंडेड. हाज्या नंतर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान ऑर्डर येता. Now order says whereas a surge in COVID case is been witnessed in Goa and other parts of the country and the situation might further aggravate due to the public gatherings and active interaction along with high positivity rate, the following activities shall remain closed: casinos, bars, restaurants, shops, sports complex, river cruise, gym, cinema halls, swimming pools, schools, college, educational and institutions shall remain closed. This order is North Collector. Same South Collector order is whereas a surge in COVID cases, it almost cut copy paste order of North Goa. So educational and college institutions closed. Now higher education comes with the order, and education department also comes with the order. Since the COVID situation improved, the government has decided to reopen all education institutions. So basically under the disaster management, it is the district administration who has the control. Here you are saying that schools, colleges, education institutions are closed. Here is a department headed by Chief Minister, which says COVID situation improved. The government has decided to reopen all education institutions. The college universities shall remain respective offices from 7 June. The teaching staff from college and non-teaching shall resume duties from 7 June, that is today. So, amka कळपाक जाय that who decides the situation, because in one order it says that COVID situation has improved. The other order says COVID cases, there is a surge in COVID cases which witnessed in Goa. It clearly looks like that every department जे आसा हे आपल्याक जाय तशें वागपाक लागल्यात. कारण कंट्रोल ना, मुख्यमंत्र्याक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ना. दिस इज अ क्लियर कट एक्झाम्पल ऑफ दॅट. गव्हर्नमेंट म्हणतात ते सगळ्यांनी बरोबर मिळून लीड करपाक जाय. गव्हर्नमेंट इज ऑल अबाउट लीडिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर and coming to a common decision. But here I don't talk about, say I'm providing evidence. There are evidences here, clear cut. कि one order is saying something else on COVID. There is another order by collector which is saying something else. Here every ministers are behaving as if they want. Now district administration is headed by the revenue minister. The education department is headed by the chief minister. It looks like कि department जे आसा, each minister has started behaving like a chief minister of his own department. हे आतून अशें सिद्ध जाता. आणि गव्हर्नमेंट म्हणल्यार कितें एक सिस्टम. each department जे आसा वेगवेगळे डिपार्टमेंट they cannot lead in however they want. All have to come together to a common consensus during this pandemic time, and decision has to be implemented, which is not happening. And परत सांगता pandemic टायमार it is a disaster management. Under disaster management, it is the district administration जे आसा who has to lead. पण हांगा एक बारीक गजाल ऑब्जर्व केल्यार फाटल्या पॅन्डेमिका वेळार आज मेरेन ह्यो सरकार प्रमोद सावंताचो टिचरांच्या फाटल्यान कित्याक लागला हें आमकां समजना. पयलीं तांकां फाटल्या फावट सर्वेक धाडले, याद जातलें भावानो. फाटल्या फावट एप्रील मे म्हयन्यांत फाटल्या वर्सा तांकां डोर टू डोर सर्वे धाडले. त्या सर्वेचें कितें जालें? उलटे खुबशे टिचऱ्यो इन्फेक्ट जाल्यो सर्वे पासून. त्या सर्वेचें कितें जालें खबर ना. ताच्या नंतर तुमी रोखडेच सर्वेक गेल्या टिचरांक तुमी रिवॉर्ड दिलो आनी HBA उडयले. हाऊस बिल्डिंग एडवान्स जे आसा हे उडयले. ताच्या नंतर तुमी तांकां आतां खूब कडेन कोवीड ड्युटीक घाल्यो. तांकां टिचरांचें जॉब आसा टिचींग. तुमी तांकां कोवीड सेंटरांनी घाले आनी खंय घाले. आनी आतां तुमी परते तुमचो एडमिशन म्हणटा कॉलेज स्कुलाक बंद, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा स्कूल चालू. सो कोणाचेर विश्वास करून मुखार सरपाचे? तुम्ही कन्फ्यूज कित्याक करतात?
एक म्हणा, इफ यू कांट कन्व्हिन्स देन यू कन्फ्यूज. सरकार हे करून सोदता काय? नॉर्मली अशें म्हणटात की मनोहर पर्रीकरच्या काळार आशिल्लो भारतीय जनता पार्टी एज्युकेशनान अशी मातशी इंट्रस्ट घेता अशी दाखयताली. ते मागीर MI आसूं, रिरायटींग हिस्ट्री आसूं आमची. पूण हो एजेंडा कितें? टिचरांक ट्रबल करपाचो हें आमकां समजना. सारकें लागल्या फाटल्यान टिचरांच्या फाटल्यान. अरे सरकार तुम्ही चलयतात, सारखे ऑर्डर काढत न्ही. डिस्ट्रिक्ट एडमिन एक ऑर्डर काढटा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट एक ऑर्डर काढटा. तू हांगा म्हणटा कॉलेज एज्युकेशन क्लोज, तुझं हायर एज्युकेशन म्हणटा ओपन. तू हांगा म्हणटा कोविड केस आर सर्जिंग, हांगा म्हणटा कोविड सिच्युएशन इम्प्रूव्ड. कितें चलता? दिस बिकम बनाना रिपब्लीक. प्रमोद सावंत सरकारा नेतृत्वा सकल सरकार जो आसा हो पूर्णपणे बनाना रिपब्लीक जाल्लो आसा. आमकां खबर आशिल्लें मुख्यमंत्री सारको बिजी आशिल्लो, कारण ऑक्टोबर ते मे मेरेन मायनिंग सीझन आणि व्हिडिओ जाताले सोशल मिडियाचेर की मायनिंग ट्रिप्यो खूप चालू आशिल्ल्यो म्हणून. आनी जेन्ना आमी गुगल अर्थाची इमेज काडिल्ल्यो, MPTनूच दिसतालें आमकां खुबशे ट्रान्सशिपर आनी हे कितें म्हणटा ताका बार्जी लोडिंग चालू आशिल्ल्यो. आतां काल जर चॅक केल्यार ट्रान्सशिपर दिसनात. हाजो अर्थ मॉन्सून ऑफिशियली आयला म्हणून IMD डिक्लेअर केला. आता मॉन्सून येऊन ट्रिप्यो बंद जाल्यात. सो मुख्यमंत्र्याकडे मागणी करतात, आता तरी मातसो लक्ष घाल. मायनिंग ट्रिपी बंद जाल्यात, आता तरी सारको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लक्ष घाल. आणि ना जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आता सेवा ही संघटन आणि कितें तांचे खूप चालू असता बारीक बारीक. सो मुख्यमंत्र्याक नाल्यार तांच्या पक्षाच्या कोणी सिनियरांनी एडमिनिस्ट्रेशनाचेर ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. पार्सेकार बाब आसात, आर्लेकार बाब आसात, हांच्यांनी ताका मातसो घेवन बसून एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलोवंक जाय हे ताका मातशें ट्युशन दिवचें. कारण हांगा जे चल्ला ही सगळी फकाणां. एक डिपार्टमेंट एक ऑर्डर काडटा, दुसरो डिपार्टमेंट दुसरो ऑर्डर काडटा, तिसरो डिपार्टमेंट बोलतेच ऑर्डर काडटा. आनी सरकार एकूच. फायनली द चीफ गव्हर्नमेंट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. सो वी डिमांड that immediately rectification should be done in this order, either in the order of the collector or in the order of the education department. This cannot go forward like this. हे अशें चलपाना. एक कडे तुम्ही म्हणटा बंद, दुसऱ्याकडे म्हणटा चालू, तिसऱ्याकडे म्हणटा कोविड केसीस सामी देवल्या, दुसऱ्याकडे म्हणटा कोविड केस सर्ज आहा. बेसिकली दिस कट कॉपी पेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चालू आहा. प्रमोद सावंत सरकार is basically doing the job of cut copy paste. हे ऑर्डर्स वाचल्या कळटा. सो मागता आमी हे कन्फ्युजन तुम्ही बंद करचे. टीचरही फाटल्यान आनी नॉन टीचिंग फाटल्यान तुम्ही जे लागल्यात फाटल्या एक वर्साच्यान तुमची कितें दुस्मान काय टिचरांकडे आमकां खबर ना. हे तुम्ही थांबोवचे आनी इमिडिएटली वी डिमांड that there should be rectification in these orders, either in the order of the collector or in the order of education department, higher education and education. But normally during pandemic it is the district administration who supersede on everything. So government should immediately rectify this today itself, and this is our demand. For last 2 days since the order has come, teachers have been calling us saying, what is this? This has become, see, you cannot, it's a clear cut, no? I'm not talking just blank. Here is the order of collector which clearly says everything is closed and says there is a surge in COVID case. And here you have order of education department which says situation has improved, so everything is open. So this is nothing but a banana republic, because basically this all hints that chief minister has no control over the administration, nor is bothered. At least now monsoon has set in. IMD has officially declared that south monsoon has set in over Goa. Transshippers have left MPT, barges have left, mining trips have stopped. आता तरी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालचे म्हणून आमची मागणी आसा, आणि रेक्टिफिकेशन ताबडतोब जावपाक जाय.